हेलो वेलकम बैक। किंगडम कम डिलीवरेंस खेल रहे भाई। तो इधर छोड़ा था, करना क्या है अपने को? सिट। Well, remind me the week before he arrives, so I'll have time to prepare properly. यू आर इन प्राइवेट एरिया। ओके सॉरी यार, उधर जाना नहीं था क्या? अच्छा लॉक पिक नहीं लॉक पिक। What the hell was that? Want to talk about it was awful. They torched Rowan on the come with his army, massive army descendant on. Hey, Sigismund's army appeared out of nowhere. There were so many of them, not just infantry, but cavalry too. Those foreign mercenaries with their strange helmets and the souls of beasts. Heavens above! I fled to the castle, but my parents were killed. I didn't make it inside the castle. Then slaughter begins. हे काय आहे? ओके माझा करिश्मा -1 आहे. करिश्मा वाढवूया ना. I ran to the castle for shelter with the others. Behind me I could hear the shouts of the attackers and the screams of the wounded. Ooh. And I turned and saw father trying to save mother. They were both killed. The gate was closed by then. The men on the battlements were calling to me to run and warn you here. And with God's help I made it. My God, that's horrible. You were lucky to survive. And our thanks for warning us. I'll pray that you see better times. Thank you, lady. I don't know who are you, but thank you. चलो भाई. अरे वो खाना खाना है ना, इधर जायचं का मला? प्रायव्हेट एरिया आहे, अलाउड आहे का मी इकडे? इधर बोल ह्याच्याशी, ते बोलू नाही शकत ह्याच्याशी. ओके, अरे सगळ्यांशी नाही बोलू शकत आपण. मला करायचं काय? What are you up to here? Get out of here or I'll call the guards on you. अरे भाई सॉरी यार, तू भी ना यार सीरियस लेते भाई. काय आहे? त्याला कोणाच्या पण इकडे घुसतोय मी. ऍक्च्युली आहे ना, मला खाली जायला पाहिजे. हा इकडे बी लिहिलं ना, बी थांब मॅप मध्ये ना बी लिहिलं नाही. टॉक टू सर रॉबर्ट. ओके, तू रॉबर्ट आहे? रॉबर्ट हा. You've done well, lad. I'm sorry for your loss. You must be all done in. Why don't you go to the kitchen and have a good meal? Sorrow is easier to bear on a full stomach. थैंक यू. अरे हाँ भूख तो लगा है My भाई. insides are shriveled up with the hunger. Go to the Sir Robert. Go with Sir Robert to the kitchen. Talents, but अरे भाई खाने को दे भाई मेरे को. he had a fine reputation. क्या है? अच्छा लोडिंग स्क्रीन. Ah, milady. Milady. You're fortunate our good lady Stephanie of Talmberg has graced us with her presence. My lady, I'm honoured. So this is our brave young man. Welcome, Yes, lad. sir. Bojana Well, here will take lady. care of you. No doubt you're tired and hungry. Indeed. How could he not be, poor soul? After everything he's been through, he must be as hungry as a bear, aren't you, young master? Here you are, then. Eat your fill. And a little wine to wash it down. Thank you, my lady. It will be great. When you're done, you can go and rest with the grooms in the Outer Bailey. No, that won't do, Sir Robard. After all he's been through, he deserves a proper bed. Let him sleep in a lodge in the courtyard. Certainly, milady. Young Henry here is overwhelmed by your generosity. Yes, thank you, my lady. काय येडा आहे I'll आपण. reward you for your kindness. आपल्याला हे पण Eat येत up now. नाही. थँक You're यू in पण बोलतायत. capable hands, so I'll leave you to it. Good night. Good night. Good night, ma'am. लिटरली आपलं थँक यू पण बोलता येत नाही. When you've done, you can sleep in the bedchamber of the courtyard lodge. And don't forget to take off those filthy boots before getting into bed. अरे यार इतना भी गंदा मत बोल यार. ठीक है ना भाई, समझ गया.
ओके खाना खा लो भाई. लोडिंग स्क्रीन ही बहुत सारे. किधर आहे खाना? काय झालं भाई Fled from तुझं? Skalitz? How did you manage that? पिकअप पिकअप. हे सगळं माझ्यासाठीच आहे ना. ईट कसं करायचं भाई? मला ईट करायचं. थांब थांब थांब. इन्व्हेंटरी आहे नाही ना. मला ईट करायचं. ईट ईट ईट. माझं स्पीच 1 आहे. म्हणजे हंगर कुठे दिसते ॲक्च्युली? वेपन हेल्थ नरिशमेंट 0 आहे. ओके हे आहे का हंगरमध्ये नरिशमेंट? ओके नरिशमेंट ह्याच्यात कुठे नरिशमेंट आहे का? हेल्थ कंडिशन वेट. मग ते एवढं सगळं उचललं ते कुठे गेलं? नेम एवन आर रोस्टेड डक. नरिशमेंट काय आहे? 3 आयटम्स आहेत. हे खा ना तू. हे कसं खायचं? ईट ई. ओके तुझं नरिशमेंट 2 झालं ना. कांट बँडेज युअरसेल्फ. बँडेज पण माझं 28 झालं नरिशमेंट. ओके ठीक आहे. पण माझं असं कसं करणार? माझं स्टमक फुल आहे की नॉट फुल ते कसं करणार मला? How rude. रेप्युटेशन लॉस भाई साहब क्यों? सॉरी यार मी केलं काय? काहीतरी केलं यार. रेप्युटेशन गेली माझी. सॉरी. फूड कसं करणार? हे वाला फूड आहे का माझं? हे ऍक्च्युली तर आम्ही अजून एक खातो. अरे तो झोपतोय भाई. थांब जरा. झोपू नको. नको उठल्यावर परत भूक लागली तर. अरे रुक कुठे जायचं मला? इकडे इकडे जायचं मला. गो टू कोर्टयार्ड लॉज. अरे रुक थांब. रस्त्यात चालता चालता झोपतोय तू भाई. You're that lad from Skalitz. What in? हाँ बोल भाई. I don't want to talk about scares. They slaughter everyone. I can tell you what happened, but I don't understand why. We were just going about our usual business when the soldiers came and began their slaughter. Anyone who couldn't flee to the castle was cut down. They destroyed everything. It's a miracle I escaped with my life. सुन लिया? अभी मेरे को जाने दे. सोने दे यार. हे आहे काय? अरे यार मग झोपायला कुठे भेटतंय? इकडे कुठे झोपायला आहे काय? हे विलेजर आहे. यू आर इन प्रायव्हेट एरिया. ओके हे आहे माझं आय थिंक. टायर्डनेस. ओके हे माझं हाच आहे ना बेड. ओके युअर बेड. सिट ऑन इट. ई एंड ई. ठीक आहे सिट. ओके इकडे स्लीप आहे ना. स्लीप इज. अरे वाचायला पण नाही भेटलं. ठीक आहे स्लीप. झोप बाबा. ओके कंफर्ट नरिशमेंट. ओके नरिशमेंट कमी होत आहे आणि एनर्जी वाढते ना. 80 99. इकडे इकडे उठूया. सकाळी 7 वाजता उठे. ठीक आहे स्टार्ट. भारी आहे. झालं ना? 7च वाजता उठला ना की आधी उठला तो? Today the patrols will be doubled. Keep your eyes peeled. If you see anything out of the ordinary, report it immediately. ओके Yes, sir. झोपतो तो मध्येच काहीतरी झालं वाटतं. Yes? It is I, Henry. Forgive the intrusion. I didn't wake you, boy, did I? My lady, no, not at all. But what brings you here at this hour?
I thought you could do with a little wine. किती चांगली बाई आहे ही, चांगला माणूस It's आहे. just what you need to help you sleep. My lady, thank you. You really shouldn't. You could have sent a servant. I was going to, but to tell you the truth, I couldn't sleep either. I thought of you while saying my prayers. How awful it must have been for you. I came to offer you solace, to let you know you're not alone. Okay. Thank you. Thank you kindly. You're welcome. Now, Henry, I know this is all very new and strange for you, but I want you to feel at home here. You're not to क्या चल worry रहा about है? anything except getting better. God knows you've been through a terrible ordeal. I know what it is to be left alone in the world, although your loss is much greater. But with God's help, the pain will ease in time. And it can help to talk about it, if you feel like it. Okay. अभी तो फिलहाल सोना है ना भाई. I just can't talk about it. Tell the story of the raid. सांग ना, काय फरक पडणार You आहे, might be right, my सांग. lady. I'll tell you what happened. It was terrible and unexpected. असं का The स्क्रीन day दाखवली? started just like any other. Father sent me into town on some errands. I went to the tavern for ale and meet my sweet Bianca, collect dates, I meet my friends. A fellow by the name of Kunish owed money to Father, who sent me to collect it from him. Only Kunish had no intention of paying. It got a bit heated, as often happens when there's money involved. Kunish still wouldn't cough up the coin. Father was too generous for his own good, letting even a scoundrel like that buy on credit. Oh. When I'd done all the errands, I headed back home. I promised Father I'd help him with his work, and I was looking forward to it. He was forging a sword for Sir Radzig. I've been secretly learning. Me and father talked about life. I'd been secretly learning sword fighting and hiding it from my parents. So when we assembled the sword, I tried a few moves with it. There's a big difference between a wooden sword and a real one. वो तो होगा ना. Maybe if I hadn't taken that sword in my hand, I wouldn't be here today. You're full of surprises. But Sigismund's horde was already on the horizon, ready to attack the town. I saw smoke on the horizon. Human insignificant. I saw smoke on the horizon from a village Sigismund pillaged on the way to our town, which was soon to meet the same fate. God have mercy. And then death descended on Skalitz. Cook fled in a castle. I saw them killed. They killed my father, mother. Attack. Father told me to take shelter in the castle while he went to get Mother. She was stranded in the town, surrounded by Sigismund's butchers. And then I saw him knocking down one human after another. I never saw him fight like that. But then the leader of Sigismund's raiding party, a knight in full armour, saw Father and charged at him. He cut down my father without a thought. And then he turned on my mother. And he murdered her in cold blood. You poor boy. May the Lord have mercy on their souls. I ran to the castle like our neighbours to take cover, but I didn't make it. I had to find another way to save myself. The men on the battlements called down to me to flee to Talmberg and warn you. I was lucky I knew a concealed path around the castle. Ran for my life. The sieges. I no longer heard any sounds of battle coming from the castle, so Sigismund's army must have regrouped and started preparing for siege. No doubt you're right. Then I heard a scream. It was Theresa, the mill wench. She'd been caught by a gang of Cuman savages who planned to violate her. I wanted to help. I have the mill wench. Lie. Lie खोटा नहीं बोलना पाहिजे actually. I wanted to help her. God knows I wanted to,
Even though I had the sword we made for Sir Radzig, they had me outnumbered and they were well armed too. I only just managed to grab one of their horses and ride off. I couldn't help her any more than I could have helped my parents. It wasn't your fault. I'll never forget the horror. It will haunt me for the rest of my life. That's terrible. How could something like that happen? God alone knows why he lets such things happen. You poor boy. I understand your grief, but God is not to blame for the ills of this world. That is the work of Satan and those who do his bidding. Those who are corrupted by greed, envy, and pride. You must not lose faith, whatever life brings. Fate has not been merciful to me, and my husband either. Although in comparison to the horrors you went through. I was young when I married my husband. It was my father's wish. Divish was a lot older than I, but a woman must bear her lot. Shortly after our marriage, before I even got a look at Talmberg, the castle was stormed and my husband was imprisoned. Really? My husband had some quarrel with Sir Havel Medek of Valdek, who decided to resolve it by force. He stormed the castle, burned down the village of Probislavitz, and killed many of our men, even the old chamberlain. He imprisoned my husband in the castle and put his own garrison there. That's awful. I was barely 18 years old, and all of a sudden, I was left alone with Sir Robert. We didn't know what to do. We went to Prague to appeal to the king and sought help from Divish's friends, but all to no avail. We tried for years, but it seemed I was destined to be left alone and my husband to rot in jail in his own castle. Years, you say? 7 years. That's how long it took before Havel was condemned as an enemy of the crown. And even then, he refused to surrender the castle and release my husband. In the end, I raised the money to pay a ransom, and only then, by the grace of Lord Jesus, did I finally lay eyes on my husband once more. 7 years? And was Havel punished for it? Never. And after 7 years, my husband returned to me an infirm old man. Sir Divish seems like a good, strong man. Certainly, only he has many concerns. He had to rebuild Talmberg. After he was released, the king appointed him Burgrave of Prague Castle, and he was very busy. He had no time for me at all. But at least we were in the city, and there was something going on. And now, we're here. My lady, you're still young and beautiful. Your best years are still ahead of you. Would that were true, lad. Would it were true. But what am I doing bothering you with this? You have troubles enough of your own. I'll go and let you sleep. I enjoyed our little talk, Henry. Good night, and God bless. Good night, my lady. Okay. थोड़ा अजीब था पर ठीक है. Okay. सो जा भाई अभी. हाँ उल्टा झोपतोय काय? Actually तसं झोपलं पाहिजे ना त्याने. हैं? अच्छा स्वप्न येते. झोपणं लागत आहे त्याला. Henry, help us!
Shit. खतरनाक ना bro. Henry, wake up. You don't want to miss this. What is it? What's happening? Come to the battlements. One of our patrols reported a company heading here from Skalitz. Go to the battlements via gateway stairs. रात्रच आहे का अजून? हाँ अरे. The Lord of Tannberg. हे आहे ना gateway stairs. इकडे आहे ओके. Prepare for the worst, but don't be daunted by the... What's going on? What's going on? I don't know. It doesn't make sense. Why would Sigismund advance on Talmberg in the night? Especially since he's lost the element of surprise after the raid on Skalitz. Maybe it's not him. Then who is it? The scouts Jivish sent to Skalitz to spy on Sigismund said he'd set up camp and was getting ready to storm the castle. And Sir Radzig is an experienced soldier. He'd surely hold the castle for quite some time. It doesn't make sense. What else did the spies see? Not much of anything. Before they could get close enough, this huge storm started. And you were right. Sigismund has a hell of a lot of soldiers, including all manner of mercenaries. An army like that costs a fortune. Well, anyway, we'll find out when they get here, won't we? Aye, we will. Take care. Halt! Who goes there? Lucifer and all his minions. Who else, Robber? Sir Radzig, what a relief. Is his lordship there with you? Yes, sir, he is right here. What are you doing up so late, Divish? At your age, you need a good night's sleep. Well, Radzig, you didn't exactly pick Radzig the best का time for इकडे? an outing either. In a big hurry? It was a bit of a scramble, all right. Believe it or not, this tempest is a godsend for me and my men. As my old granddad used to say, better a sore throat than a slit throat. I'd say your grandfather was a wise man. Your messenger told us what happened. Messenger? The lad you sent to warn us. He's alive? He made it to you? He's here with me. He only got away by the skin of his teeth, though. God. A brave young man. But tell me, friend, how on earth did you manage to get away? Thank God for this tempest. When it began, Sigismund's Tatars crawled into their holes and left us storming the castle for more clement weather. We were able to sneak out right under their noses. The Lord be praised. We wouldn't have stood a chance against them. Would you like to spend the night in Talmberg? No, no. When Sigismund finds the castle empty tomorrow, he might come looking for us. We'd only be exposing you to danger. Without me and my men, he has no call to attack you. What will you do then? We'll march to Ratai. Okay. It's only a short way, and there we'll have a better chance of defense and enough room for all of these people. If Sigismund should come, better bend your knee, Divish. There's no point dying in a battle that's futile. You're right there. Is that boy still with you? I'm here, sir. You have courage, lad. That I can't deny. I am sorry about what happened. Would you care to join us? I'd like to, sir, but first I have to return to Skalitz. Are you mad? What do you want there? I can't leave my mother and father. I won't leave their corpses rotting in the street. I'll join you once I've taken care of them. Don't even think of going back there, you donkey. Are you tired of living? But sir! Quiet! I'm sorry about your father, but getting killed as well won't help him. Divish, make sure that lad doesn't budge from Talmberg until things quieten down. Not to worry, friend. Anyway, he's injured and needs to recover. I'll lock him up here as if he were Havel of Baldic. I see you've grown a हे thick चांगलं आहे skin की since your tribulation, sir. समजत नाही But मला. thank you. हा We'll चांगलं आहे meet की खराब again आहे. when circumstances are more
favorable. Farewell. Farewell, friend, and good fortune. Give my regards to Sir Hanush. I will. And good luck to you and your people too. These are dark times. Move out! Anywhere, people! Move out! It's only a short way to Athe now. ओके म्हणजे हा जिवंत आहे आणि हा पळून गेला त्याच्या कॅसल सोडून. ओके. And if I catch anyone boozing, playing dice, or slacking off, I'll personally break every bone in his body. I want you to keep a close eye on everything nearby. Sigismund will surely have sent spies, and likely men as well, to follow the Skalitz people. Now he knows they've fled. Keep your eyes peeled, and report everything to me at once. Understood? Understood. चलो अभी बोल मेरे साथ. Can I be of help? I could use an extra pair of eyes, and yours are keen. Will you keep watch of the battlements with my men? Is that a request or an order? I'd rather it was a request you answered yes to. Of course I'll help. I have to pay you back somehow after all you've done to me. Splendid. And don't worry, I'll tell the men to relieve you later. Take care. तुला भूक लागली काय लागलं असं काय डोळे बंद कर थांब जरा. आय थिंक तुला भूक लागली आहे. थांब 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 तू हे खा ना. 71 नरिशमेंट आहे ना आता तुझे निघून झाला पाहिजे ना ते. हां कीप एन वॉच ऑन द बॅटलमेंट. बॅटलमेंट्स हेच असतं ना. हे काय आहे. ओके प्रायव्हेट एरिया आहे तो. कुठे जायचं मला. इकडे बेकर आहे इकडे बेड आहे. लॉकपिक नाही करायचं बरोबर. लॉकपिक हाय पण नाही माझ्या. कुठे काय लक्ष घ्यायचं मला. याने काय सिम्बॉल विम्बॉल काय दिला नाही. चढत पण नाही बा. ओ पडलो खाली. रॉब नहीं यार रॉब भी नहीं करना है अपने को. अच्छा इकडनं खाली इकडनंच आलो. ओके गोल फिरून आलो. Hello. Good day to you. What do you need? What do you think about Skalitz folk fleeing? What do you think about the Skalitz folk? It's a hell of a thing. First, everyone is shitting themselves that Sigismund is coming, and then it turns out like this. Praise the Lord, they got out of the siege. Wandering around like a stray sheep. Must be your first watch, eh? I don't think anything much will be happening today. You can just lean against the wall and wait till morning. I'll show you what's what. I will. Thank you. अच्छा ह्याच्याशी बोलायचं होतं मला. If you have to wait for something, you can skip time, press T and set how long. अच्छा वेट सकाळपर्यंत वेट करायचं ना मला. सकाळ कधी होते 5. इकडे 5ला गोल केलं म्हणजे सकाळ होत असेल आणि आर म्हणजे हे रात्री होत असेल हे आणि हे संध्याकाळ असेल काहीतरी. ठीक आहे. हावर ई स्टार्ट. याच्या मी 7पर्यंत वेट केलेलं पण ॲक्च्युली इकडे मध्ये कधी झालं ना म्हणून त्यांनी उठवलं वाटतं मला. ओके सकाळपर्यंत वेट केलं मी. अजून काय आहे. मस्त वाटतं ना. एक नंबर वाटतंय बघ ना. मला काय वेपन नाही आहे. मला वेपन पाहिजे. अच्छा लॉक पिक आहे. याची बोलू शकतो. Good day to you. गुड डे सर. What do you think about how the आहे. Skalitz folk managed to flee the siege? Thank the Lord. I thought it was Sigismund descending on us. It seems everyone thought. Well, we were all expecting the worst. And the truth is, I'm still worried what will happen when Sigismund comes here. And come he will, of that I'm sure. I just hope we'll be as fortunate when we're face to face with that fucker.
By the way, Henry, my condolences. Okay. Thank you. Thank you. चलो end of the dialogue. ठीक है भाई मैं जा रहा हूँ इधर से अभी. याच्यापुढे बोलू शकतो. सगळ्यांना सेमच क्वेश्चन आहे. About skill of managing sleep. What do you think about how the Skalitz folk managed to get away? Fortune smiled on it, that's for certain. Sigismund must be seething with rage. Just a shame Fortune didn't smile on all of them. Oh, shit. Sorry. And you know Sir Radzig? I wouldn't say I know him. I've seen him a few times. Why do you ask? He must be a fine lord. Takes such good care of every one of his serfs. Surely all the lords do that. Ah, I could tell you some stories. About Sir Divish? Jesus, no. I didn't mean it like that. Just that I heard stories from other soldiers that would make the skin crawl. I see. आपला हेनरी बाटली द्यायची लिटरली. अरे करायचं काय मला झालं ना. हा रात्री इकडेच होतो मी. इकडनं ते खाली पडलो ना. You're in private area. Sorry, नहीं आना है मुझे यहाँ. हॉर्न क्यों बज रहा है? कुठे जायचं मला? आलं वाटतं कोणतरी आलं काय झालं सीन झाला. Wait until morning. Objective complete. Go to the battlement for outer. रुक रे भाई थक गया मैं. Hey. Okay, क्या चल रहा है? आए क्या उन लोग? Oh shit! कितनी जन है वो? See how the self-appointed king wins the love and respect of his loyal subjects. Indeed, Robard. Sigismund of Luxembourg has a rare talent for winning people over to his cause. We may be in for a surprise, though. I don't think he will set his heathen dogs on us today. Greetings, Lord of Talmberg. That's the bastard who led the attack at Skalitz and killed my parents. Don't be an idiot. पागल है क्या हेनरी तू? Like them. I am Sir Markwart von Aulitz. I come in the name of Sigismund of Luxembourg, King of Hungary and Croatia, who has resolved to strike against those who disrupt concord in the land and to restore order in the name of his brother, King Wenceslaus IV. Restore order by burning and pillaging the king's estates. Greetings, Sir Markwart. The efforts of the king's brother to bring order to this chaotic land are undoubtedly noble. It seems to me, though, that he and his army have somewhat strayed. As Burgrave of Prague Castle, I am entirely beholden to the king. And here in Talmberg, divine peace reigned until your arrival. To what then do we owe the honor of your visit? Yesterday, His Majesty took action against the enemy of the kingdom, Sir Radzig, who has been using the silver from the Skalitz mine to fund insurrection against the crown. Unfortunately, the insurgent escaped. Would you happen to know, noble sir, where he might be at this time? As far as I know, the Sir Radzig of which you speak is the king's hetman at Skalitz. I find it hard to imagine that he would rebel against our king. Nevertheless, I can assure you that Sir Radzig is not at Talmberg. He would be a fool indeed to flee from one castle, where he has little chance of defense, to another, where he has even less. Or do you take the view that
my humble manner is any obstacle to your army. Am I to inform the king then that Sir Radzig Kobila is not at Talmberg and that he has your loyalty? Sir Radzig Kobila is not here, and I have no intentions of getting embroiled in affairs from which I have nothing to gain. Very well, sir. As you wish. I will relay your words to the king in the hope he will be as well disposed as you seem to be. Those who have clean consciences and goodwill may find themselves well disposed even at moments like this, when there is little cause for joy. Farewell, sir. Auf Wiedersehen. काय करणार? अटॅक करणार तो? काय करणार? ओके, छोड़ दिया भाई. My lord, you have my utmost admiration. Get on with you, Robard. बच गया तू साले हेनरी. तो फिर से भागना पड़ता दूसरे इधर. टकले को बाद में देखते हैं भाई. फिलहाल के लिए रहने दे. ओके, बच गया साला. Bury your loved ones in Skalitz. Talk to Sir Robert. Get a horse. Okay. Game saved. Sir Robert से बात करनी है भाई. बात कर मेरे से. अरे बात कर मेरे से. God be with you. I have to get to Skalitz. Why deeds raids skedazzled. Skalitz. I mean, what is Sigmund's after? What do you know about cannons? छोड़ Sir रही. Robard, I need to get to Skalitz. What would you do there, lad? Sigismund might have left, but the place will be swamped with robber barons, brigands, deserters, and other vermin. And anyway, your lord commanded you to stay here. I have to bury my parents. Let me out before I lost my temper. If you were in my shoes, will you do the same? Sir Robard, my parents died there. I can't leave them to be eaten by dogs. What would you do in my place? Sorry, lad, but I won't take orders. You'll have to wait until everything settles down, and maybe your lord will change his mind. Why did Sigmund's raids skedazzle? What is Sigmund's after? What happened in Kuttenberg? Gutenberg, well, I'm just a simple soldier, but the good lord gave me ears, and I've heard some things from Sir Divish and from those who fled from Sigismund's pillaging. Were there many? Indeed, but it was the Kuttenberg mercenaries who came to see me, because I knew them from before. I see. Listen, lad, these are all games of the high aristocracy. In Prague, a cabal of nobles rebelled against King Wenceslas, wealthy aristocrats who took against our king for reasons of their own. There's no doubt Sigismund had his fingers in the whole affair. Him and Wenceslas's cousin, Jobst. And that cabal helped him abduct the king. So then why did Sigismund attack Kuttenberg? Why do you think? It has a strategic position. He was afraid of Kuttenberg's insurgent lord. He freed his troops from the granier. I suppose because it has a strategic position and good fortifications, so it can be used as a base for raids, giving you control of the whole territory and good defences too, if you need them. Not at all. King Charles, may God grant him eternal glory, built Prague into a proper royal city, while King Wenceslas took a liking to Kuttenberg. After Prague, it's the most important city in Bohemia.
in the Okay. entire Holy Roman Empire. He who commands the Kuttenberg silver is king. So Kuttenberg sided with Wenceslas because he favoured it? Now you're starting to understand. When Sigismund imprisoned Wenceslas and took control of Prague, the people of Kuttenberg began to raise an army against him. So with the attack on Kuttenberg, Sigismund killed 2 birds with 1 stone. He defeated Wenceslas's most powerful allies before they could stand against him, and also gained immense wealth. Why did Sigismund burn down Skalitz and then come here too? That's war for you, lad. Certain lords have resolved to take things into their own hands and eliminate anyone who doesn't share their view. Unfortunately, Sir Radzig is one of those. And what's more, he was sitting on a pile of silver that could help King Wenceslas's allies. बराबर है. Where did these humans come from anyway? I don't know much about them, only what the Chamberlain said. That they came to Hungary from the east and settled there. They're godless barbarians and merciless fighters. The nobles used to say the Hungarian king shouldn't enlist them, because they dishonor our rules of warfare. But when there's power and money to be had, it seems that honor isn't worth my spit. And believe me, it's always about power and money. या ये तो सच है भाई. ठीक है भाई, मैंने जाने तो दे रहा नहीं है साला. ओ भाई सड़क जाने दे यार. उठ रे. तू लॉर्ड होगा इधर का भाई, मैं हेनरी हूँ, समझा ना. तो मला जायचं यार. ठीक आहे, मी तशी बोललो. आता ऑब्जेक्टिव्ह काय दुसरा माझा? हे काय क्वेश्चन मार्क अनएक्सप्लोर्ड प्लेस. इथे पण अनएक्सप्लोर्ड प्लेस आहे. हे काय आहे? कॉम्बॅक्ट एरिया. कॉम्बॅक्ट एरियामध्ये जाऊया. हे कॉम्बॅक्ट एरिया आहे. इथे कसं जायचं? करायचं काय मला? मी त्याच्याशी बोललो. कुठे गेला तो? अरे अजून आला नाही तो इकडे. मी बोललो पण त्याने जायला दिलं नाही मला. मी करू का आता? शिकायचं पण आहे. ट्रेनिंग पण पाहिजे ना मला. बरं बोलू शकतो त्याच्याशी मी. रॉबर्ट. ओके. काय हायचं नाही बोलायला त्याच्याशी. आता बोलू शकतो का? तो थांबलाय ना इकडे. अरे यार. God in heaven. Man-eaters. For Christ's sake. You discover trader. Okay. कुठे ट्रेडर? तू ट्रेडर आहे इकडे. हे घर आहे ट्रेडरचं आय थिंक. हे नाही आहे. Snow next sits on the throne. As long as there's law and order in the land. कॉम्बॅक्ट एरिया ना. काय करायचं च्या आईला इकडे? हा इकडे जाऊया ना. गेट द हॉर्स पण होतं ना. इकडे खायला भेटतं ना इकडे. अरे खाना दो भाई मुझे. ओके कुछ हुआ नहीं. वेट यार मैं करना क्या? ये हा घोडा कोणाचा आहे? रोबर्ट हॉर्स डेविश हॉर्स. भारी है ना घोड़ा है. माउंट
इन्स्पेक्ट करूया आपण. इन्स्पेक्ट. ओके. कॅपॅसिटी 220, स्टॅमिना 270, 228, 290. हा भारी आहे. अरे हा तर अजून भारी आहे. 196, 230 फालतू आहे. हे तर बघू पण नाही शकत. काय करायचं काय मला यार. यार काहीतरी फालतूगिरी झाली वाटतं. मी काहीतरी चुकीचं केलंय. अरे भाई तू शिकव ना यार मला काहीतरी. काहीतरी सांग करायचं मला काहीतरी. Why did Sigismund burn down Skalitz and then... That's war. अरे Where did these... And believe me. ऑब्जेक्टिव्स पण नाही माहित काय आहे याच्यामध्ये. ते बाहेर आहे ह्याच्या. म्हणजे बाहेर जाताना बघू काय इकडनं बाहेर जायचं का इकडनं ना. आय थिंक हा या कॅसल मधनं बाहेर जायचं आय थिंक. कुठनं बाहेर जायचं इकडनं नाही. काय यार कुठे जायचं मला. कुठे आहे मी बघ. मॅप समजत नाही यार. अरे इकडे आलो. ओके मला इकडनंच जायचं बाहेर ऍक्च्युली. थांब. या एरिया मधनच बाहेर जायचं. हाँ इकडनं जायचं. वो जाने दे Good भाई. day to you. I need to get out of here. Is there a trader here about the Sigmund's army? I need to get out of here. And I need a feather bed with a comely wench in it. But it looks like we'll both be disappointed. Sir Divish gave orders not to open the gate, and you especially are not to be let out. Okay. Don't you know who I am? Willing to pay. Give me permission. Let me out or else. Okay. Willing to pay. पैसा तो है ही नहीं अपने पास बिडू. हे नाही करायचं मला ऍक्च्युली हे. I'm leaving this castle and no one's going to stop me. Least of all you. Look, lad. I know you haven't had it easy, but that won't work on me. Do you seriously think a greenhorn like you can get past us? How about asking Sir Robard for permission? Or think up something so I don't get in the shit over it. I'll try and think something of what have you got in mind. ठीक है. All right, I'll see what I can do. I need to get out of here. ठीक है चल. Farewell. तो उधर सिगमन से बोलूँगी है भाई. सिगमन किधर है भाई अभी. तिकडे आहे ना सिगमन. अरे यार मला जाऊ दे यार. सिगमन नाही. हा अरे मला जाऊ दे यार. रॉबर्ट. अरे यार कोणाशी बोलू यार. मला जायला का नाही भेटत आहे बाहेर. काय समजत नाही यार. मैं नीट बघतो नक्की काय करायचं. ओके मेरे को समझा क्या करना है. अभी अपने को है ना एक यहाँ से है ना उसका लॉक पिक करना है. तो असंच जायला देणार ना आपल्याला. आपण जर अशा कपड्यांमध्ये असू ना तर तो जायला देईल ॲक्च्युली. तर हा असा जायला देणार नाही. तर इकडे एक ट्रेडर आहे. तो ट्रेडर आहे. My respects to you. ट्रेड हा ट्रेडर आहे. If you've got the coin. ओके मला लॉक पिक पाहिजे. किती रुपयाला आहे. 14 रुपीजला. माझ्याकडे किती आहेत. ट्रेडर्स वेल्थ युअर वेल्थ 3.6.
ब्रो माझे पैसा नाही आहे, मला सेल करायला लागणार. सेल काय आहे? बँडेज, ब्रेड, कॅरट्स, चीज. मला विकायला काय नाही ॲक्च्युली. रेड स्कार्फ आहे 4.5. ठीक आहे, आपल्याला मग चोरी करायला लागणार काहीतरी विकण्यासाठी. ओके, इकडे खाऊ शकतो मी. माझे किती आहे नरिशमेंट माझ्याकडे? 84 आहे ना. ठीक आहे, चल. मग कुठे जायचं आहे? कॅसल इकडे आहे ना, इकडे जायचं. So my wife's brother. कुठे आहे यार ते दरवाजा जायचा होता तो? हा, इकडे. हा काय बोलतो? त्याच्याशी बोललो नाही मी. Good day to you. What do you need? ट्रेडर नाही रे. ट्रेडर तर मला भेटलाय. तुला आपल्याला चोरी करायला लागणार आय थिंक. हे हॉर्स, हे लॉकपिकच नाही ना चोरी करण्यासाठी. प्रायव्हेट एरिया बंद करे. रॉब, रॅडिश. हे काय फालतू रॉब नाही करायचं मला. त्यात काय बघ, 90 ना. हे रॉब कर ना. घेतलं ना. ओके चल, बस झालं. जास्त रॉब नको करूया. ॲक्च्युली म्हणून बघितलं ना रॉब केलेला. आता तो 90 रुपये भेटेल ना मला. आणि ते किती रुपयाचं होतं? 100 रुपयाचं होतं आय थिंक. किती रुपयाचं होतं ते? ट्रेडर कुठे आहे? कुठे होता यार तो ट्रेडर? इकडे कुठेतरी होता ना. अरे तो ट्रेडर कुठे आहे यार? अब हा इकडे. मी पण Can we ट्रेड. trade? If you've got the coin. ओके, कॉइन नहीं है मेरे पास, पर मेरे पास ऐसा है जो 21 ला घेतो आणि हा लॉकपिक कितीला विकतो? 14 ला. मग मी 2 घेऊ शकतो ॲक्च्युली. नाही 2 पण नाही, एकच घेऊ शकतो. ठीक आहे, एक घेऊया आपण. यांना लोड करून करूया. आणि मला असं ठीक आहे चल. 21. $7.2 नेगेटिव्ह मध्ये आहे ना. मी ते हॅगल नाही करू शकत का याच्याशी? टूल, ठीक आहे. ऍड बास्केट, चेक बास्केट एक्स. ओके, मी याला हे नाही करू शकतो हॅगल? हां करू शकतो ना हॅगल. Let's talk about the price. Aye. हे कशासाठी? वेट, आधी मी आहे ना रेप्युटेशन लॉस्ट ब्रो. काय हे काय फालतू Can we की trade? रेप्युटेशन लॉस्ट कसलं? If you've got the coin. यार ओके, मी नाही हे तेज आहे ना. सेल नाही केलं का मी? हे सेल कर आधी बास्केट मध्ये. हे सेल कर मध्ये. ओके, हॅगल. Can we do something about the price? Naturally. तो किती देतोय मला? You get 26. काय आहे मला समजत नाही. टी हेल्प यार. Okay, haggling works both ways, whether you want to buy cheap or sell dear.
ओके ट्रेडर लास्ट ऑफर युअर करंट ऑफर ओके कळलं मला एस्केप ओके ट्रेडर 19 ला देतोय पण ॲक्च्युली मला 26 अजून भाग करतो ॲक्च्युली मेक ऑफर I'm finished. This is going nowhere. अजून रेप्युटेशन लॉस झालं यार हे काय फालतूगिरी Can we trade? If you've got the coin. रिलोड करू काय 16 केलं त्यांनी ब्रो मी रिलोड करतोय ॲक्च्युली यार भरपूर महाग झालंय लोड गेम हे ना हे आजचं आहे एटीन 25 हे रन अर्ली सरप्राईज लेडी ऑफ द कॅसल हे करायचं ॲक्च्युली यार काय फालतूगिरी झाली यार रेप्युटेशन लॉस झाली त्यांनी 20 कमी स्वस्त ॲक्च्युली मी आधी विकलं पाहिजे होतं आणि नंतर एकच घेतलं पाहिजे होतं ॲक्च्युली मी ओके आधी मला ह्याच्याशी टॉक करायचं थांब तू बोल रे यार माझ्याशी Jesus Christ be praised. So, Robard, I need to get... What would you do then? ॲक्च्युली काहीच नाही माझ्याकडे इफ यू वेअर इन माय शूज हे मी घेतलेलं आधी हे घेऊन My parents died there and I won't leave... फेल नाही फेल होणारच होतं ठीक आहे एंड डायलॉग कर Good luck to you. रेप्युटेशन लॉस्ट बरोबर रेप्युटेशन कसं लॉस झालं माझं कॉम्बॅक्ट एरिया रेप्युटेशन लॉस्ट कसं होतं काही समजलं नाही मला या गेम मध्ये हा ट्रेडर आहे ना हा मला जायला देत नाहीये त्याच्याशी बोलूया God be with you. to get out of here. And I need... My mother and father... I'm sorry, my... Hey, घेऊया. What am I... How should I know? Oh, maybe some disguise. disguise so I could... If a Talmberg soldier turns up, all kicked... All right. Get the armor. बघितलं आता मला ना ह्याच्याशी ट्रेड करायचंय ते टान्सबर्ग आर्मर आहे ना एका ह्याच्यात आहे कशात आहे मध्ये ते चेस्ट मध्ये हे आहे ना तिकडे त्यासाठी मला ट्रेड करण्यासाठी पैसे पाहिजे पैसे मला इकडनं ते चोरी करून भेटणार बंद करे किसी ने कुछ नहीं देखा ओके हे घ्यायचं का स्टील ऑल म्हणून काय आहे काय नाही आहे भाई बघितलं नाही बाई हेलो स्टील ऑल ठीक आहे बस झाला आता निघ इकडनं हे जाऊन दे बंद करू म्हणजे बघितलं नाही आपल्याला ओके मला आता कुठून आलं इकडनं हां मला आता हे करायचं त्याला विकायचं ते सगळं भरपूर स्टील केलं काय काय मी आता मला ॲटलिस्ट 2 चान्स पाहिजे ते तोडायला My respects to you. Can we trade? If we got If the you've coin. got the coin. Yeah, well. Okay. आता मला सेल पहिला करायचं आहे ब्रेड बेकन कॅरेट्स हे सेल कर हे लेंटिल सूप वगैरे ॲक्च्युली आहे ना सेल करून फायदा नाही ठीक आहे हे सेल कर 21 ला हेगल करूया ॲक्च्युली एक्स 23 ला करूया 23 ला करूया Why not? 21 देतोय ना तो 23 कर
What about this? That sounds pretty interesting. A little less and I'll be satisfied. 22.5. Agree? We're getting there. Just drop the price a bit more. ठीक है चल 22. Oh, that's a decent price. रेप्युटेशन गेन झालं ना. आता मला ट्रेड करायचं तुझ्याशी. Can we trade? ओके आता मला If you've ट्रेड got काय the coin. करायचं आहे ते लॉकपिक ट्रेड करायचं मला. बाय. किती आहे 14 ना. माझ्याकडे किती आहे 25 आहे. एकच घेऊ शकतो ऍक्च्युली. 14 माझे 25 आहे ना. ऍक्च्युली याच्यात दोन घेतो मी. दोन घेतो आणि हॅगल करतो त्याच्याशी थोडंसं. मी 25 वेल्ड आहे ना आणि 28 होतं. 25 ला देतो का बघू. Let's have a word about the price. Aye. 25 ला देतोस तू. What about this? More. शपथ यार रागवले. 28 ला मी नाही देऊ शकत यार. माझे तेवढेच आहेत पैसे. So this is a waste of time. फ्री यार. शी तो महाग देणार मला ऍक्च्युली. तो महाग trade? देणार आता. मला एकच घेतलं पाहिजे होतं. If you've got the coin. Good luck to you. हे बघ ना 14.7 होतं. ठीक आहे मी एकच घेतो. क्लोज द डील. ठीक आहे. ओके मी घेतलं त्याच्याकडनं एक. मला ॲक्च्युली ना स्नॅप ते यूज करायला लागेल ते सेव्ह करण्यासाठी. हे कुठे आहे मॅपमध्ये बघू. ए कुठे आहे. गेट द आर्मर फ्रॉम द गार्ड हाऊस अबाउट द गेट. हे क्लोज कर. कोणतरी बोलला संबंध यार. कोणतरी बोललो संबंध यार काहीतरी. एरोज घे ना भाई. सब स्टील कर ले ब्रो इधर से. एरोज ब्यूरोस कुछ मत रखो. ये भी ले ले. खाली काय आहे. नाही हे घे. मला येत नाही का. ओ ओके हे यू लर्न लॉकस्मिथ रोटेट डी. असं नाही डी करायचं काय. ओके. ओ शिट डिफिकल्ट आहे. ओ इझी होतंय. ठीक आहे सगळं घे भाई. स्टील ऑल. आता इन्व्हेंटरी मध्ये मला चेंज करायचे आहेत कपडे. आर्मर हँड ग्लोव्स हे मेल कॉलर ओल्ड बूट्स मेल कॉलर. ओके मी एकच घेऊ शकतो. मेल कॉलर घे. त्याच्यानंतर काय आहे. शूज नाही भेटले का तुला. तुला काय काय भेटलंय बघ. हे घेतलंय. ओके इकडे शूज नाही आहे. शूज घाल. नाही ओल्ड बूट्सच घाल ना. ओके इकडे दिसतं ना हे चेस्ट आहे. चेस्ट मधलं मी हे घातलंय. बॉडी प्लेट नाही आहे माझ्याकडे. चेनमेल बॉडी चेनमेल नाही आहे. नेक चेन नाही आहे. ग्लोव्स घातलेत. आर्मर नाही आहे. लेग आर्मर लेग चेनमेल लेग प्लेट नाही आहे. ठीक आहे गेट फ्रॉम द. ठीक आहे घेतलं ना मी. कोई नहीं है भाई. कोई नहीं देख भी मत इधर. बात नहीं करने का. अरे मैं तुम लोग टॅब यू विल सी. वाचता पण नाही आलं. आता जायला देईल ना मला. I need to get out of here. Then I'm afraid you're out of luck. Ah, I see. All right then. Okay. But if you breathe a word about me to anyone. Thank you, brother. Thank you. Woohoo! Get out of Skalitz. We get to the castle. Get out of castle. Castle से बाहर तो आ गया भाई मैं. इकडे जायचं मला. कुठे जायचं मला.
अय्यो कुठे जायचं मला? Quest. Flee the castle and get to Skalitz. इकडेच जायचं आहे की. पण मला फाईट बीट काहीच करता येत नाही. इकडे काय काय भेटतं काय बघ. जातो जातो हे काय आलो. हे बघ डँडीलॅन गॅदर. जे पण भेटतात घेऊन जाणार मी जाता जाता. हे पण हे काय नेटल. रस्त्यावर पण काय काय भेटत जातं रे. अरे हाय ऍक्च्युली बघ ना मिंट आहे. मला वाटलं ऑटोमॅटिक ते देतील चालता चालता. हे नेटल काय तर लिहून आलेलं. हे आहेत नेटल्स. ओके. अरे भरपूर आहेत मग मी नंतर घेतो सोड. टाइम वेस्ट नाही करायचा मला. रस्त्यावर अशा कचऱ्यासारख्या भेटतात मग खूप भेटतात सोड. ओके मला इकडे जायचंय. कुठे इकडे जायचं ना मला. घोडा पण चोरला पाहिजे होता आय थिंक मी एक चोरून आणलेला ना घोडा तोच घेऊन जायचा ना तू. हे काय पर्पल. इकडेच जायचं यार. राईट साइडला चाललोय ना मी. इकडेच जायचंय काय. अच्छा इकडेच जायचंय. पण भेटला नाही पाहिजे यार रस्त्यामध्ये. ऑब्जेक्टिव्ह फेल्ड. गेट अ हॉर्स. हे काय. ओके मी ऑप्शनल होता ना आणि पण ते ऑब्जेक्टिव्ह गेट अ हॉर्स. धावत धावतच गेलो वाटतं. एड धावेगिरी धावत गेलो मी. Looks like they've already gone. Okay, भाई ready to sacrifice everything. What जाळून पण टाकलं. आई वडील जाळून टाकलं त्यांनी. हे गेम सेव्ह झालाय. फाइंड युअर पेरेंट्स. ते कुठे मेलेले. इकडनंच बघितलेलं ना आय थिंक मी त्यांना. हे माझं घर होतं ना. ओ हा हे माझं घर आहे ना. इकडे ते ना हे नाही घर माझं. शिरेला फाशी लावली आहे. कुठे जायचंय मी इकडे का चाललोय. ओके अजून पोचलो ना मी. हे विलेज आहे मध्ये दिसलेलं ना विलेज ते आहे. ओके मी पोचलो ना. तेच बोलतो मी. कॅसल काहीतरी छोटा दिसत होता तो. आधी वेगळा दिसत होता कॅसल तो. होय होय होय. कोण आहे भाई. लूट लूट कर. ऍपल काय नाही होणार ना लुटलं तर यांना. लूट भाई सगळ्यांना लूट.
सॉरी तुम लोग को अभी इसकी ज़रूरत नहीं है वैसे भी। वो घोड़ा को मारला यार इनने। That's the charcoal burn. तुम लोग इसकी वो चारकोल लूट इकडे आपण तिकडे जाऊन हिला पण लूट. प्रेझल्स तुला काय करायचं प्रेझल? लहान मुलगा आय थिंक. ओय तुझी फाटली मला बघून. तो काय करत होता? तो पण लुटत होता. What did these poor souls ever do to them? अरे भाई तेरे को वॉर के बारे में कुछ पता नहीं है भाई. तू हेनरी है बस. You are just an Henry. You discover shrine. काय ते लिहून आलं? Oh shit! अरे यार माझ्याकडे तलवार आहे पण मला चालवता येत नाही ब्रो. उय तलवार कशी काढायची? शिट तल ओ माय गॉड आर्मर कॉम्बॅट काढायची कशी तलवार यार? ओके ब्लॉक रेज होल्ड वेपन क्यू रेज एंड होल्ड वेपन इन डिफेंस. ते ना यार मला ॲक्च्युली नो यार मला लॉक ऑन टार्गेट टॅब लॉक ऑन अपोनेंट स्विच टू नेक्स्ट अपोनेंट स्लॅश ते सगळं ठीक आहे. मग तलवार कशी काढू यार? मेन ते ना सांगत आहे तुम्ही ॲक्च्युली. हो आली तलवार बाहेर. ओ मेला मारेला मार साले. चल निकल साले. हे घे एक्स घे त्याचा. ओ शिट लूट लूट सगळं लूट. साला मेरे से पंगा ले रहा था. फुकट का ही डर रहा था. यू कैन स्प्रिंट योर ओवरलोड. यार वजन बढ़ गया यार. खा लेना एप्पल विप्पल सब. ये खा ले. ईट कैसा कर ईट ईट सब चोरी का माल है ना वो खा ले सब. हे काय लॉक पिक लॉन्ग रेंज एरो. वेट कुठे कळणार माझा? वेट ओव्हरलोड कसं झालंय? हेल्थ एनर्जी नरिशमेंट विजिबिलिटी करिश्मा स्पीड. स्पीच कमी आहे माझं खूप. स्ट्रेंथ 2 आहे. नॉइस 32. वजन कोणाचं जास्त? हे वेट आहे ना. हे वेट ह्याचं 1 आहे ग्रीन शर्टचं. ह्याचं 2 आहे. ह्याचं 3 आहे. एक्सचं 5 आहे. एक्समुळेच ओव्हरलोड झालं आय थिंक. वॉटरमेलनचं 2 आहे. खाऊन टाके झालं ना आता ओव्हरवेट. अरे तरी ओव्हरवेट आहे का मी? कुठे कळतं यार वेट माझं किती आहे? कॅरिंग कॅपॅसिटी कशी कळते? वेपन 0 यार. कॅरिंग म्हणजे ट्रंक कीज आहे. ट्राउट आहे 1. इक्विप्डच आहे. ओके हे काय रेड रेड का झालंय? ॲक्च्युली इथे ठेव ना या हातामध्ये. थांबतो एक्स ठेवते हातामध्ये. एक्स कुठे गेला तो? हो नाही एक्स नाही घ्यायचं मला. एक्सची बघ काय आहे 22 34 आहे. हे काय ड्युरेबिलिटी आय थिंक. कंडिशन हे काय डॅमेज 22 आहे. ते तलवार कुठे गेली माझी? 45 डॅमेज तलवार. तर या हातात का नाही घ्यायचं तू? एक्स एरोज बोज ऑफ हँड मध्ये हे ना. ओके तर मला थोडंसं वेट कमी करायचं ॲक्च्युली. 1.8 राऊट आहे. ड्रॉप नाही.
सलामी व 7.9 ला विकते. प्रेझल्स 1.5 130 प्रेझल्स. ऑनियन ते रेड काय आहे पण ते 34. काय खाऊ? जे चोरीचे तेच खातो ऍक्च्युली मी. जे चोरीचं दिसतंय ना, पण फूड कसं कळणार चोरीचं ना, ते एक आहे. हंटर ग्लव्स 2 आहेत माझ्याकडे. मिंट ए नोबल शूज घाल ना भाई, तू काय फालतू बूट घातले आहेत. हे ऑनियन खाऊन टाक ना, रेड रेड काहीतरी आहे त्याची ड्युरेबिलिटी कमी झाली. इट कर, ह्याला पण इट कर. हा इकडे वेट आय थिंक 70. तुझे खूप कमी करायचं मला. ओके मग मला ना ऍक्च्युली मी नाही फेकून देतोय. याच्या ना प्राइस पण 8च आहे. वर्थ इट नाही आहे. ड्रॉप कर, वर्थ इट नाही ते सोड. ओके इकडे जायचं ना मला. मी तलवार कशी काढली यार? मग तलवार मी पॉइझन झालोय का मी? यू आर ओव्हरलोडेड, यू मोर स्लो. ओके स्लो पडणार आपण. टॉर्च घे. ड्राईड मशरूम लूटला ऑलरेडी वाटतं ते. ई घोडे बिडे जाळलेत घाण. घोडे का जाळले यार तुम्ही? हेच आहे वाटतं. ओव्हर बर्डन झालं यार. ओके ओवर बर्डन क्या हुआ है? नरिशमेंट कमी. प्रेझल्स खाऊन टाक. ओके जे जे नरिशमेंट कमी झालं ते खाऊन टाक. ऑनियन खाऊन टाक. ड्युरेबिलिटी कमी आहे ते खाऊन टाक. लेंटिल्स नको खाऊ. हॉर्स रेडिश 46 हे खाऊन टाक. 33 वाला झालं ना कमी. चल बस झालं. बापाला शोधायचं ना ऍक्च्युली. मी कुठे राहायचो? हे इकडे जायचं आय थिंक आपल्याला. अरे यार जायला रस्ता नाहीये. हा हे एंट्रन्स आहे ही. ओके कुठे जायचं यार मला? कसं जायचं? हे साफ करायला पाहिजे तलवार. इकडेच जायचंय मला आय थिंक. हा याच्या आतमध्ये जायचंय. इकडे आहे ना रस्ता जायला. या असं फिरून जायला लागेल. नाही तर इकडनं पण एक आहे गेट. इकडनं जातो राईट साईडने. हा दमतो लगेच जर हेनरी. पण एक चांगला जो ब्रीथ म्हणजे स्टॅमिना लवकर येतो पण. यू डिस्कवर्ड नेस्ट. किसका नेस्ट? काय का नेस्ट? किधर है नेस्ट? ओ हे पार्टी काहीतरी आहे.
क्या नेस्ट काय का नेस्ट ब्रो. सोड जाऊन दे. घोडे मेलेले पडले ते तो माणूस आहे तिकडे. हेलो क्या चल रहा है इधर. Who's there? Who's there? Answer to my prayers. Just when I wanted to. वो तू गया रे. तू गया रे. हाँ अच्छा मिला है. लूट हे दे. बँडेज दे. बाकीचे जाऊन दे. ठीक आहे. ओव्हरवेट झालं वाटलेलं ज्या आईला थोडा काय घेतलं लगेच ओव्हरवेट. हे काय ब्लेजन 31 डॅमेज आहे. तलवार भारी तलवारच घे. ड्रॉप करे ब्लेजन. ह्याच्यानेच ओव्हरवेट झालोय. काय ॲपल. ओके झालं वेट कमी. पूर्ण ग्रॉशन घे ना ग्रॉशन. अरे हे घे भाई हे घे. पैसा लूटने का बिडू. पैसा ह्याचे पण पैसे आहेत का माझ्याकडे. पैसा नाही आहे ना तो छोड. पैसा आहे. इट इकडनं डायरेक्ट नाही करू शकत काय. टेक करायला ना सोड. तेरे पास राइड Maybe you're unlike me. Die with a sword in his hand. ग्रॉशन घे. ये स्वॉर्ड घे नाही. बघू कशी स्वॉर्ड आहे. वेपन्स. महाग आहे. 106 ला विकली जाणार आहे. टॉर्च लेफ्ट हँड मध्ये. पण टॉर्चची काही गरज नाही आय थिंक मला. काढे. You stood by his side when he did this to you. In the end, you were a hero. You didn't run away. Didn't abandon him like me. हे आहेत ना आई वडील तुझे. ओके ब्रो. तो समजत नाही यार गेम. हेनरी आपला लूजर आहे यार. वजन पण उचलू शकत. आई वडील ना. Why did you do it to me, Father? Why? Why did you leave me? तो क्या करते थे भाई तू बता. Forgive me. Forgive me for everything. Next time I won't run. I'll never run away again. I'll find the one who did this to you. I remember his face. I'll find him. And kill him. उसके बाद क्या करेगा ढूंढ के साली. But first, I have to find this shovel and take care of you. I remember you told me you wanted to lie beside Mother. Here. Under the linden tree. At least I can do that much for you. उतना तो कर ही सकते हैं भाई. उतना तो कर ही सकते हैं.
ओके ऑब्जेक्टिव कंप्लीट तो हुआ भाई. अभी मेरे को शॉवल वगैरह ढूंढना पड़ेगा. फाइंड स्पेड वो क्या होता है भाई? यू कैन स्प्रिंट यार. मतलब करायचं काय आता? वेस्ट. Although my liege lord sir forbade me to leave Tannberg and I couldn't leave man. ठीक है ये ठीक है. Find spade. I should be no problem to find a spade in the village. Spade काय है? Spade काय है? Spade. Spade क्या रहता है भाई? पेड़ पत्ता है ना काहीतरी. तुझ्याकडे काय आहे? काय नाही. अरे यार ओव्हरलोड आहे. पळू पण नाही शकत मी आहे ना. हे करून टाकतो. नरिशमेंट खाऊन टाक रे. अरे ईट करून टाक. अजून जे जे खराब झालं कॅरोट ईट करून टाक. काय ईट केलं मी? बेकन खाल्लं वाटतं. हे खा. हे खा. भरपूर वजन झालं रे माझं काहीतरीच. आय थिंक मी तलवार फेकून देतो. ती कुठे गेली तलवार? कुठे गेली रे ही ना शर्ट? मग मस्त आहे रे. महाग आहे. इथे मी टाकल्यानंतर मग मी रिटर्न उचलू शकतो का ते? मी रिटर्न उचलू शकतो ना? मी नंतर उचलणार. थांब. आधी मला ना शोधायचं काहीतरी. स्पेड शोधायचं. स्पेड. ए ह्याच्या घरी. अरे अरे लूट. हा साला हे तो आहे ना. स्पेड काय आहे भाई? मग ह्याच्याकडनं पैसे आणायला पाठवलेले. पिग. पिग का आलंय खाली? अच्छा मी भरपूर खाल्लंय. आय थिंक जाडा होईन असं म्हणून ते पिग आलंय का? कुत्रे तर इकडे मला मारतील. चावतील बाबा ते. स्पीड काय है भाई? हाँ यार स्पीड काय है बघतो अरे. ओ इन लोग है ना शॉवल को स्पेड बोलते हैं. स्पेड किधर मिलेगा भाई? ओ इकडे स्पेड आहे. हे काय झालं? अच्छा तो बघ. तो स्पेड घेऊनच फिरतोय. Get away, you beast! What's going on? Bishop? What in God's name are you doing? What do you think I'm doing? Digging turnips? The beast just went for me. Isn't that the butcher's? Isn't that body the butcher's? Yeah, that's him. What's that got to do with anything? तू क्या कर रहा है भाई? बुचर का बॉडी लूट रहा है. He's protecting his master. You are looting the corpses. ते सोड मी पण तेच करत होतो. The creature is standing guard over his master. You weren't trying to get to him, were you? What do you care what I'm doing? What are you doing? I want to bury my parents. Bury my parents. So bury them and leave you be. What happened to Theresa? How did you get away? Lend me the spade. I have disturbed you looting. Lend me the spade. भाई तू तेरे को जो करना है कर ले भाई. I have to dig a grave. I can't find another. What's it worth to you? I see you have a fine sword. I'll gladly trade you my spade for that. How did you come by it anyway? Sticky पर हे बोलूँगा. भांडण होणार आहे. ठीक आहे तर भांडणाचा भांडणा फाई. अरे मैं खालचा सिलेक्ट करायचा आहे. It's my duty to deliver it to him. It's not for sale. Right in and pick that grave with your sword. See how that is. And where will you dig it anyway? Here? You're not going to lay your parents in unhallowed ground, are you?
Father wanted me to bury you, you Larry, a piece of shit. Father said he wanted to be buried here, and I can't take them to St. James's. God willing, later I can find a priest to consecrate the ground. What happened to the, where did you get, how did you get it away? What? Theresa कौन है? Do you know what happened to Theresa from the mill? When I fled, the Cumans wanted to... Ah, थी ना, wanted to okay. violate her, and God knows what else. No, I don't know. What do I care? They probably raped her and killed her like all the others. हाँ मादर इला इला हाँ मिला भाई जी. Right now I've got to तू take care तू of गया myself. बेटे अभी तू. अभी तू गया. I've interrupted you robbing the dead. Is that why you're so ill-tempered? You bastard. Haven't you got a shred of honor? And what of it? The butcher has no more need of corn. And now that I think of it, your sword would do me quite nicely as well. Will you hand it over without a fuss, or do you want to end up like the butcher here? The only way you'll touch this sword is when I shove it in your guts. That's the way of it. Not without a sword, huh? Well, this... Easy there, boy. You know me. अरे Good ये देना master won't be shower. leaving you to me. You can't sprint, okay. अरे तो पड़ा ला. लॉल. मला वाला फाइट बीट होईल मस्त घाबरला तो. Dig a grave on linden tree. Linden tree किधर है? ती है क्या ती झाड आहे? I think ते झाड आहे कारण त्याचं हेच आहे ना माझे ते फादर्स हे. एक मला ह्याच्यात हे नाही समजा तलवार कशी काढायची. इनी क्यूनी टीनी can delay, no time to lose. You can't sprint. हे जे आतमध्ये लिंडन ट्री ऍक्च्युली यार इकडे आतमध्ये आहे ते. हेच आहे ना माझ्या हेच आहे ना. नो हे जे आतमध्ये राहायचो मी. ओके हा वाटतं ते आतमध्ये राहायचो मी. मी त्याला बोललो होतो मी येता येता सगळे कॉप्सेस तर लुटत होतो. मी त्याला बोललो होतो तू काय कॉप्सेस लुटतोय. लाल हा हे आहे घर माझं. इकडे काय आहे का बघ. हे झाड आहे ना ते लिंडन ट्री. माझंच घर आहे. काहीच नाहीये इकडे. सगळं लुटून गेले साल. कॅबेज हे कॅबेज माझंच आहे. हे लॉकपिक कर नाही माझंच आहे. थांब लॉकपिक कर. कुठे लॉकपिक? हे आहे लॉकपिक इकडे इकडे आहे. ओके आता कसं करायचं. डी नी रोटेट करतात ना. ओके बरोबर केलं मी. ग्रॉसन घे. हेनरीज हे काय आहे. हेनरीज डायट काय माहित काय होतं. यू कॅन्ट जम्प काहीच नाही करू शकत. Being able to read was a very rare skill in the Middle Ages. A common blacksmith's sons certainly wouldn't have been literate. To understand the returns. अरे यार मग रीड वाचता पण येत नाही काय लिटरली. इकडे ना स्टार्टिंग हा लिटरली ह्याला वाचता पण येत नाही यार. हे किती काय आहे जे काहीच नाही चालायला. फाईट नाही करता येत. वाचता येत नाही. तू बुचर आपलं ह्याचा सण आहे ब्लॅकस्मिथचा तर
तलवार पण बनवता येत नाही साल्याला काय माहिती. Hey doggy. भारी आहे कुत्रा मला आवडला. So, भूक लागली का तुला? let's get to it. तू उचलून कसं घेऊन जाणार? तेच होतं तुला झेपणार पण नाही झाले. कुत्रा आवडला मला. कुत्रा भारी आहे. How am I going to do this? Do you need some help? Is that him? Yes. Can't you see the sword? Who are you? What do you want? Zbyszek? Who do you think we are? Franciscan brothers? We're here to rob you of everything you've got. Shit. Especially that fine blade that's of no use to a peasant like you anyway. Banish the thought. It is my father's sword. You mean him? I don't think he's going to be needing it anymore. तू वहाँ मार खाना है हेनरी Listen भाई. here, boy. You hand over that sword, I might just let you go. If not, you're in for a family reunion you really don't want. Leave me alone. Kill him, Runt! Aye, cut the bastard down. As you like. Could have just cost you a few teeth. बघ तो हेवी वेपन चालवतो भाई. एक फटका पडला ना तुटून जाणार मी. There is a new level in. Wait मेरे को फाइट मेरे को ब्लॉक कैसे करना नहीं आता. Oh my god. रुक. आय हाँ. मला ब्लॉक कसं करायचं भाई. लोकेशन ट्युटोरियल्स. Basic combat. Okay, attack. You can block with Q. Okay, Q na. You don't have to hold it. You can block any strike that comes from in front of with Q from normal block. You can kick your opponent away with F if you are close to your. Okay. Q. Oh shit. Marine यार मी. गेलो मी. काय फालतू मेलो यार. चुत्यावर का मार खाल्ला मी. तलवार पण गेली यार माझी. थोडं पण फाइट नाही गेले मी. थोडी पण नाही. I told you how it would end. You should have listened to me. अरे भाई माझी तलवार आहे. This is nice work. The chief is going to like it. It's new, isn't it? Now, for the maiden bloodletting. Surely your father never would have imagined it would be your blood. I believe there's a word for such moments. The old man would certainly know. But I'm just a common killer. Yeah. Did you help make it?
No doubt you did. Such miserable luck. To die by the sword you helped forge. Hey, go fuckers! Oh shit. तीच आहे ना जी आलेली. The games are over. ओए तलवार माझी. रॉबर्ट आलाय. रॉबर्ट आया भाई हेल्प करने. रॉबर्ट था. सर रॉबर्ट. Thank you. Thank you, Sir Robert. आता चालू झाला गेम ना. आता म्हणजे प्रोलॉगच होता आय थिंक. हिनी टेरिसानी. ओ टेरिसा. शीट मी टेरिसाला वाचवलं नाही ऍक्च्युली. ते टेरिसाला वाचवलं पाहिजे होतं ऍक्च्युली. कुत्रा पण आला बा आपल्या बरोबर. मोठा होता है प्रोलॉग काहीतरीच. कुठे घेऊन चालले आपल्याला हे. मस्त गेम है. ठीक गेम है यार. ठीक ठाक गेम है. उठला. कुठे आलो आपण. कोण आहे हा. ओके. एक्चुअली प्रोलॉग अभी खत्म हुआ ना. एवढा मोठा प्रोलॉग होता. ओ शिट. सेव योर पेरेंट्स. किधर है भाई. कुठे मी. Ki vagy? Úgy csináljál! Mondd, mikor kedvem lenne valakiből kiverni a lelket. पळ इकडनं पळून जातो. दमला तू. अरे मरीन ना भिडू मी. ब्लॉक केला आय थिंक. अरे यार मरीन यार मी. एफ मार. एफ किक मार. किक मार पेंट. चल. Do you need some help? बघ ना तरी काय काय झालंय. ज्या बरोबर भरपूर काय काय झालंय.
मी लिटरली काही करू नाही शकत आहे, एवढा लूजर आहे. Henry, there's work to be done. आपली तलवार आहे का आपल्या बरोबर? इथे सर रॉबर्टनी घेतली. टेरेसा भाई क्लच, टेरेसाने क्लच केलं. केवढे मोठे लोडिंग स्क्रीन बाबा. Wake up, Henry. It's past झालं. sunrise. Henry, can you hear me? Get up, Henry. Wake up. It's a new day. It's a new day. Can you hear me? Yes. Hallelujah. I thought you'd never wake. Were you having a nightmare? Theresa? You still have a fever. Uncle won't be pleased, but you'll have to stay in bed. अंकल कडे राहायला आली ती. ओके. Where am I? In Skalitz? पागल है We're क्या at my Skalitz में uncle's कैसा mill in रहेगा? Rattay. I didn't know where else to go. What happened? You don't remember anything? I suppose that's not surprising. I found you in Skalitz after those bandits attacked you. I thought they'd done for you, but you were still breathing. Why in heaven's name did you go back there? It was madness. They slaughtered everyone who didn't run. My parents, I wanted to bury them. I had to... Don't worry. I took care of it. Thank you. Any good Christian would have done the same. Now sleep. You need your strength back. किती चांगली आहे रे ही. Few delirious days later. You're awake. Good morning. It's near midnight. You've slept all day. Oh. Oh, I feel like a horse fell on me. The beating you took was worse. But at least the fever's broken. What in the world were you doing? हाँ, तू क्या करत होती? Waiting to die. What? They killed my brothers, my family, my friends. They're all dead. All of them. Everyone I ever loved. They killed one of my brothers in the mines. After that, what did I have to live for? Don't say that. There's always hope. No, there isn't. But it doesn't matter. I'm a different person now. How did you manage to save me? You were lucky. I was in Skalitz and I saw Zbyszek and his thugs. I tried to distract them, but it would have been no use if those soldiers from Tamburg hadn't arrived. They were searching for you and scattered the bandits. Searching for me? Yes. Lord Divish sent them, led by Captain Robard. So tell me, why is a lord of such high standing interested in a blacksmith? Sir Divish promised Sir Radzig he'd look after me. But as for why they should care, I've no idea. Oh, I'm exhausted. अरे कोणतरी असणार बाप यार I'm not actually. surprised. I'll bring you water and something to eat. In the meantime, rest. You're still very weak. And even later. Good morning to you. How's the invalid today? Ugh, haven't felt as good as this since they lashed me to the wheel and quartered me on the town square. Got your sense of humor back. You must be better. My uncle will be glad to hear it. I had a job persuading him to let me bring you here. If you'd lain around much longer, he really would have dumped you on the town square. You can stay until you find somewhere else to live, but my uncle will want payment for taking you in and caring for you. ठीक है भाई. And this is your uncle's house? We're in Rattay Mill. My uncle's miller Peshek. He took me in, and I talked him into taking care of you too. I've been lying here long enough. Uncle will be pleased he's one mouth less to feed. But are you truly well enough?
Well enough to do what has to be done. Where can I find Sir Radzig? He's in the lower castle in Perkstein. He's a guest of Sir Hanush of Leipa. But someone like you can't just walk up bold as you please and demand an audience. I know Sir Radzig, and I didn't bring him his sword as I was supposed to. I must see him. If you insist. But you need to speak to my uncle first. You've been in your sickbed for over a fortnight while he paid the apothecary to tend to you, and for medicine. That's a good deal of a coin you owe him. I've been lying here 2 weeks. My God. Better a fortnight in bed than an eternity in the grave. If it weren't for my uncle, you Don't wouldn't be here at hafta all. bhai. I owe you my life. I owe you both my life, and I'll repay my debt. You have my word. All right. But before you go to town, you should eat something. You're still weak. There's food on the table for you. ही चांगली आहे रे ही टेरेसा. Hey, youngster, come here. भाई रे खाने दे यार मेरे को थोड़ा सा खा ले भाई. घेऊ काय? बघू किती आहे माझी नरिशमेंट. 55 ना ठीक आहे चल. Tournament. The tournament convened by Sir Hanush takes place once every 7 days at Rate. The aim for the tourney is to test the skill of combatants with kind of weapons. It's considered for commoners, so you can enroll too. After completing the side quest next to godliness, with Sir Hanush, you can accept a new quest from him, which will launch an instance of regular tournament. If you are not sure where to find him, look for this icon. If you are already progressed in the storyline as far as epilogues, you wouldn't be able to accept the quest from Capon, and the tournament will launch on its own. The tournament will not take place while Sir Hanush is at war. Okay. Wash karo bhai. You need a bath. जैसी बोल भाई यार. Thank you बोल यार याला. A word. My name's Henry. Thank you for taking care of me here. My name's Peshek, and I'm the miller here. You've already met my niece, Theresa. She took care of you for 2 whole weeks while you were in limbo. And talking of you being at death's door, while you were lying here, you worked up quite a bill with the bloodletter, who came now and again to keep you alive with his potions. That quack doesn't come cheap. I paid him what I could, but I still, that is, you still owe him. I see. Well, it's better to be in debt than to lie dead in a ditch. What do I owe? I'm not afraid of hard work. You won't pay for that shoveling manure. I might have a better job for you. And it's not something any fool can do. If you prove to me you're a clever lad, I might trust you with something you could really make money from. What do you say? भाई सीखो. I can't pay. Can't I pay instead? What would you need from me? A trifle. Just to take something from someone and bring it to someone else. And चोरी not करा get शिको caught while you're doing it. That sounds straightforward enough. Except for not get caught. Why would anyone want to catch me? Oh, don't worry. It's just a job like any other. Only this one requires, let's say, the right moral disposition. Do corpses bother you? No honourable man should touch them. That's the executioner's job. Did you expect I'd give you a hoe and send you out to the fields? You can dig all right, but somewhere else. I want to know whether you're going to hide behind some stupid fucking scruples, or if you might be useful for more unconventional work. I was prepared for just about anything, but that's a bit much. But go on. Tell me more. Listen, it's about this ring my mate Wojciech, the Kohelnitz miller, had his eye on. Trouble is, they buried the ring by the gibbet along with the villain they hung while he was wearing it. Jesus Christ. Corpse You want me to dig up a corpse, take a ring from it and give it to your friend in Kohelnitz? Is nothing sacred to you?
Money first, morals later. That fellow is dead. He won't miss it. Whatever bleeding heart came up with the idea that it's disrespectful to disturb a corpse never read the Bible. It's still a human body, only it's missing a soul. Why be disgusted by something created by God? ठीक है. I think I've already heard more than I need to know. You've got the tongue of the devil himself. If you tried hard enough, I bet you could justify sodomy with a goat. Watch your mouth, boy. There's a shovel here around the mill somewhere. If there's any problem, come and see me. And here's something on the side to make you dig better. Thanks. I'll need it. I can't believe I've come to this. Digging up corpses. Oh, and watch out for the executioner and his hounds. They're pretty savage. And I don't just mean the dogs. You can just throw them some meat. The dogs, that is. But the executioner? Well, don't vex him. Farewell. Spirit. Okay. Get spade. पानी फ्लो करता है, मस्त है ना? Hi, Theresa. Have you eaten yet? Yes. Yes, it was very good. Did you bake it yourself? I did. I'm glad you enjoyed it. हे माझ्यासाठीच होतं ना ऍक्च्युअली. ते बेक इट युअरसेल्फ बोलले तेव्हाच मला वाटलं. स्पेड किधर है भाई? आवाज करत असतो नुसता भाई. किती काम करते भाई? स्पीड कुठे आहे यार? सीट नहीं ह्याच्यात मध्ये आहे काय? हे घराच्या आतमध्ये आय थिंक. अरे यार मेरा स्क्रॉल खराब है यार. Get things from the trunk. Put a trunk. हाँ. Okay. ग्रॉशन घे माझे सगळे. हे राहून दे. हे माझं ट्रंक आहे ना, मी कधी पण घेऊ शकतो ना. लेदर जर्किन, नोबल शूज. थांब ना, आता मला ना एक चेक करायचं. मी कपडे घालतो ना. ओके, हे घालू शकतो. ग्रीन शर्ट, ग्लोव्स, लेदर पण घातलंय. ओके, हे त्याच्यानंतर शूज. ठीक आहे. तलवार बिलवार काय नाही. तलवार नाही का माझ्याकडे? काय वेपन वगैरे? हे पण घे ना पॅडेड. हा असं केलं पाहिजे ऍक्च्युली. टॉर्च घे. हे नको. हे राहून दे. फूड वेस्ट आयटम्स. हे लॉक पिक घे. ठीक आहे. आता बघ काय काय माझ्याकडे. हे इक्विप्ड आहे ऑलरेडी. ओके, म्हणून त्याचे स्टार आलंय. ओके, इक्विप्ड आहे. वेपन्स हे घातल्यावरती हा हे पण घालू शकतो ना. पॅन्ट नव्हती घातली का मी? हो, हे माझ्याकडे फ्री आलं का नवीन? ओके, डेक्ड आउट आहे मी आता. डेक्ड आउट माझा वेपन नाही फक्त. ठीक आहे, चलो भाई, रेडी है अपन बाहर जाने के लिए. रेडी, आई एम डेक्ड आउट. किधर है भाई?
हे लांब आहे का बघ. ओ लांब तर आहे. गो टू द पार्किंग सिंग. तिकडे लांब आहे रे खूप आहे. गो टू पार्किंग सिंग टू सी सर रॅड्रिगिस. हे काय हे डेडमॅन रिंग. त्यासाठी मला स्पेड पाहिजे ना, म्हणजे डिग करायला. ए शिट नो. हा डिग करायचं ते कुठे आहे सामान. उघड. हे इथे कळेल ना मला क्वेस्ट मध्ये. हे गुड थीफ. गेट द डेड मॅन्स रिंग टू मिलर. गेट द स्पेड. हे चालू कर. वेंजन्स हे बंद कर. हे चालू कर ऍक्च्युअली. टू केअर ऑफ मी. ओके ऑप्शन. यू हॅव टू पे मिलर द डेप्ट यू ट्रीटमेंट. गेट द डेड मॅन्स रिंग. हे करायचं मला. गेट अ स्पेड. स्पेड कुठे भेटणार. स्पेड कुठे भेटणार. पाण्यात पडू नको भाई. ह्यालाच विचार ना. Where can I find a shovel? There's one right outside, leaning against the cart. Okay, can you tell me? Can you tell me? To think about. That's all. God be with you. Pick a lock. Try unlocking this trunk. Okay. Hold the lockpick in your right hand and use it to feel out. Got it? Good. Now turn the whole lock to blade, but don't stop holding. You forced it, broke the lockpick. That crack could be hurting Kuttenberg. You have to watch out for that. An experienced guard will recognize the sound at once. शिट का डिफिकल्ट है यार ये. आधीचे इजी होते. You're a damn hand, Hal. Make something out of you yet. But remember, this trunk's only for practice. चोरलं. Try it a few more times if you like. And then good luck with the real thing. ओके झालं का तुझं शिकवून. ओके. तुला काट कडे काहीतरी आहे. उघड. काय आहे इकडे. बघू हे पिक करून. ते डी ना. ओके इझी होतं. बँडेज ब्लजन सगळं घे. चोर के घर पे चोरी. येत काय. टॉर्च ऑनियन घे सगळं घे. चोर के घर पे चोरी कर दिया भाई. ओ मी या साईडला आलो. काय आहे. ओके काय नाही. हे सारखं सारखं करू शकतो का मी. ह्याच्यात काय असणार काय. ओके इकडेच आहे. ओके हे आहे दांडा. अनलॉक काय आहे. वाटलं तरी कमी असणे. ठीक आहे चल. काटचे इकडे बोलला तो. शॉवल. कुठे आहे यार शॉवल. भेंडी मला दिसत नाही का ते शॉवल. हा बोलला काटचे इकडे आहे. लीन्ड अगेन्स्ट काट. हाच एक काट. अच्छा तिकडे पण एक काट. तो काय शॉवल. स्पेड. चल घेतला स्पेड मी. आता मला एकडे जायचं ना. अजून काय नको आहे ना मला. क्वेस्ट कुठे. ओके गेट द डेड रिंग पाहिजे. ती डेड मॅनची रिंग. ठीक आहे तर जाऊन देऊन येतो त्याला. करणार देऊया आपण.
पण नीट जायला लागणार ना मला त्या एक्झिक्युशनरचा आवाज येतोय का माझ्या नॉइज 49 आहे समजा मी हे काढलं तर म्हणजे 49च आहे नॉइज तरी ओके कुठे आहे हेच आहे का तू घर अरे खूप लांब आहे अजून जायला इकडनं कोणनं चाललंय तो रस्त्याने तर घोडा विडा काय नाही ना आपल्याकडे भिकारी आहे लिटरली आपण ये पॉट फ्री कुक नहीं करना है मेरे को ईट फ्री में खाना खा लिया भाई चलो थैंक यू इकडे आहे का ते चुकीच्या जागी चाललोय मी चढू पण शकतो एक नंबर चढतो रे तू माउंटेन वगैरे Someone there. What? Executionerच आहे try and get him out of house not long ago you buried this convict training काय आहे भाई Miller Peshek sent me. He's very sorry, but by mistake he didn't give you the full weight of flour last time. He says you should come and get the balance. That road, how much is it? Half a sack. That's nothing to sneeze at. It certainly isn't. I'll go there right away. हाँ चूतिया बनाया तेरे को साली चूतिया बनाया निकल इधर से चलो कुत्रिया त्याच्याकडे साला कुत्रिया निकल कुत्रे त्याच्याकडे मला इकडे फिरून जायला लागणार आहे ऍक्च्युअली ओके मी त्याच्या घरीच गेलो जिकडे नाही जायचं तिकडेच गेलो मी वाव झोप काय झोपायचं तुला बेड आलाय तिकडे इज अ न्यू लेवल ऑफ वायटॅलिटी कुठे आहे हे स्टार्ट डिगिंग हेलो सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए Christ, woo. Nothing on the left hand. The right? Oh shit, there's nothing there either. Where the fuck is that ring? Oh, the stench makes me want to puke. Peshek will pay for this. चूतिया बनाया भाई पेशेक ने माझा कुत्रा कुठे आहे यार मला तो कुत्रा माझ्यावर होता तो कुठे गेला ओय पडलो भेंडी पडीन काही खंड में रेटे काय असतो हे काहीतरी हाय रेटे अरे तिकडनं एक आपण स्केलेटला गेलो तर फ्री वेपन भेटेल आपल्याला खूप वेपन्स पडले असतील तिकडे ऍक्च्युअली पण आता असेल का माहित नाही हे काय आहे
ऐसा का एक्सक्लेमेशन मार्क है? ओए तू कौन है भाई? God be with you. About Rate. What kind of lord is how is the life in Rate? छोड़ रहे भाई. You fight for a coin. हे पागल है क्या भाई? मेरे पास पैसे के ज़्यादा से मेरे पास वेपन ही नहीं है तो फाइट किधर से करूँ तेरे से भाई? खाइला है क्या? हेनरी लगेज दम तो यार कमजोर है हेनरी कमजोर छोकरा यू डिस्कवर मिल अरे हीच तर मिल आहे ती ठीक आहे टेरेसा ओह तो बघेल भाई मला मी जरा चुत्या बनवलेला ना तो धावत आला इकडे त्याच्याशी बोलायला ये वॉश केलं मी Good day to you. There was a corpse in the grave, but no ring. What the fuck is going on? Easy, Hal. Hold your horses. If the ring wasn't on the corpse, the executioner must have taken it before he buried the body. I can see where this is going. You want me to get the ring from the executioner? Clever lad. Only I wouldn't recommend talking to him about it. He's a bit touchy on the subject of robbing the dead. It'd be better to pinch it from his house. यार चोरी करायला सांगतो यार तो कुत्रे किती त्याच्याकडे It should be in a trunk somewhere in the house. And look here, Henry. Do you know how to get past a lock? Get past a lock? You mean jemmy it off with a crowbar? No, you don't. I mean the delicate, gentle art of opening it quietly and with sensitivity, like popping a young maiden's cherry. I have some experience. All right. I'm glad to hear you're not as clumsy as you look. Here's a lockpick for the job. Other Millers, tell me something about yourself. Can you tell me? Tell me something about yourself. There's nothing much to tell. I was born at the mill, I live here, and I'll surely die here. But before I do, I've plenty of work to do, and I hope I live to see peace in this land again. ठीक है भाई यार परत त्यांनी दिला यार काय यार किती काम करू यार तुझं मी आता मला चोरी करायची आहे जाऊन त्याच्याकडनं ओके हे काय आहे धूळ बीर येतो एवढं सगळं तोच आहे ना तो चाललाय तो धावत मारू शकतो का पाठवून मी त्याला पण माझे काय नाही वेपन अरे मग आधीच मी तो डायलॉग यूज करून टाकला ब्रो शिट मग तो आता यूज करायचा होता ओह नो मला ह्याच्या आधी जायला लागणार हा यायच्या अगोदर चढ भाई मला हा यायच्या अगोदर जायला लागणार त्याच्या घरी कुत्रे बित्रे असणार ना ह्याच्या घरी ऍक्च्युली अरे अडकला कुठे अरे अडकला ब्रो चढ हाँ चढ़ ना भाई हाँ इकडे हे आहे ना त्याचं घर
ऍक्च्युली मला लपून लपून झाला ना, कुत्रे आहेत ना, कुत्रे फाडून खातील मला. हेनरी चुती आहे, मरतो हेनरी लगेच. अरे व्हॉट, इकडनं नाही जाऊ. शीट यार, मग एवढा आलो कशाला इकडे मी. ऍक्च्युली तो बोले ना मीठ टाकलं की तो शांत होणार. मी मीठ घेऊन आलोय का, थांब. बीफ बेड रोल फूड मीड 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 वाईन आहे. शिट, मीठ नाही माझ्याकडे. मीठ घेऊन यायला पाहिजे होतं. बघू काय करतात ते. ओके, ह्याच्या घरात आहे काय ऍक्च्युली. हे काही इझी आहे. लवकर कर, लवकर कर. तो यायच्या अगोदर इकडे आहे. डी ना, ठीक आहे. रॉब ब्लजन हाइड. ब्लजन आहे माझ्याकडे ऍक्च्युली. बँडेड घे. ब्लजन आहे ना माझ्याकडे. थांब घे, आता फेकून देऊया आपण. ठीक आहे. इकडे नाही आहे रिंग, ह्याच्यात असणार रिंग. इकडे पण पिक लॉक करायला लागणार भाई. तो कुत्रे. ठीक आहे, उघड. बंद कर. हे उघड. इकडे असणार ना. यास इधर आहे ना. हे सगळं घे. स्टील ऑल. फाइंड द हिडन रिंग स्टील. दुसरा काय आहे इकडे? दुसरं काय नाही ह्याच्याकडे. इकडे काय आहे दुसरं? अजून एक आहे ना. हे पण लॉक पिक कर. आता करतोच आहे तर सगळंच करून टाकूया ना. सगळंच लुटूया साल्याला. ब्लजन आहे. पॅन्ट हाईड घे. लिनन शर्ट बँडेड. ठीक आहे, सगळंच लुटलं त्याला. चल निघ इकडनं. ओ शिट, ओव्हरलोड आहे मी. फूड फूड वेपन्स. वेपन्स मध्ये काय आहे? हा ड्रॉप कर. हे ड्रॉप कर. आर्मर मध्ये फूड. फूड मध्ये किती? 14 आहे ना. खा हे खा. ठीक आहे, कमी झालं वेट. चल आता. पळालो त्याच्याकडे. अरे वजन ओव्हरवेट तरी आहे मी. अजून काय ओव्हरवेट आहे? व्हॉट? काय फेकू? 30 रुपये भेटणार यार हॉर साइडचे. वेस्ट आयटम अदर्स. बँडेड हे यूज नाही करू शकत मी. अप्लाय. वजन अप्लाय नाही करू शकत. 50-50 आहे आणि 30 आहे. आणि माझे किती आहेत? 6 वेट आहे याचं प्रो. टाक हे. ड्रॉप. ठीक आहे, झालं ना. ओ शिट, पडीन मी इकडनं.
अरे ब्लजन मी हातात घेऊन का नाही फिरत आहे माझ्याकडे आहे ना वेपन नाही ना ठीक आहे इथे तो माणूस होता ना गेला सोडून नाही वाटतं माणूस भरपूर खाल्ले की पिगचा सिम्बॉल येतो भाई लॉल ते कुत्रे पण येड झालेत होते एवढा मी घुसलो त्याच्या समोर घेऊन गेलो काय काय नुसतं भोकत होते काय करत नव्हते ऍक्च्युली तो नव्हता ना घरी म्हणून पकडलं नाही गेलो मी त्याला ऑलरेडी फसवून पाठवून दिलं ना ओए टेरेसा के चाचू लायले आपण ये कुठे आहे तो हा बघ हे घे I have that ring for you. Good. Nice to know you're the sort of lad I can trust with a job like that. Now run with the ring to Wojciech, the miller in Kohelnitz. He'll have some work for you, and I'll have something for you soon too. A clever fellow like you will never want for work. At the very least, I'll buy risky goods from you. I mean the kind that used to belong to someone else and you can't sell it to just anyone. That could be useful. You'll buy stolen goods from me. Oh, thanks for your trust. I'm sure that'll come in useful. Sell the stolen goods. I've got some goods here whose owners might miss them. All right. Let's see what we can do about that. अभी ज बेचेंगे भाई तेरे को सब कुछ. Dagger what? अच्छा buy sell. Dagger 29 ले हमारे 21 है. मैं dagger घेऊ शकतो. Bandits stolen है ना. हे कसं विकायचं? Add to basket. ठीक आहे सगळे कर. Stolen goods. शेवियस नाही पाहिजे मला स्किन ओके दॅट्स ऑल किती रुपये भेटणार मला 57 भेटणार ना ऍक्च्युअली मी डॅगर घेऊ का लॉक पिक्स घेतो लॉक पिक्स किती आहे माझ्या लॉक पिक्स आहे का लॉक पिक्स खूप यूज होणार मला ऍक्च्युअली लॉक पिक्स किती आहेत माझ्याकडे 20 लॉक पिक्स आहेत माझ्याकडे गुड ब्रो हाय ऑलरेडी ट्रेजर मॅप रूल ऑफ सेंट निकोलस ठीक है हैगल कर दो जैसे 50 है ना 8 I'd like to discuss the price. Naturally. 60 घेऊया आपण ए वेट उलटा कुठे चाललाय भाई 62 ऑफर Satisfied? That's better. Drop it a bit more and we'll call it a deal. किती बोलतोय तू 59 60 दे चल मला Aye, that would do it. ठीक आहे चल 60 ते 60 मग 60 पाहिजे स्टार्टिंग पासून हिच्याशी बोल टेरेसशी भाई Shouldn't you tidy yourself up a bit? Fancy a little walk. I like to know what you want to ask about Skalitz. What are you up to? How would you like to, I don't know, come for a walk? A walk? I'd like that very much. Hmm. But I can't right now, Hal. Okay. Give me some time to settle in, will you? If that's what you want. It's not you, Hal. It's just this isn't a good time. ठीक है भाई You have washed yourself thorough. ओके तो बोलतो इकडे जाऊन या किती लांब आहे ते बघू क्वेश्चन मार्क एक्सप्लोर्ड प्लेसेस पूर्ण हे काय न्यू डीएलसी क्वेस्ट ऍक्टिव्हिटी गिवर लांब आहे यार ते भरपूर ऍक्च्युअली मी दुसरं काहीतरी ठीक आहे चल आज एवढंच खेळ बस झालं आता कंटाळा पण यायला लागलाय कंटिन्यू करू नेक्स्ट एपिसोड मध्ये बाय